8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so लेके मैं मुझे वापस पढ़िएगा. Okay, start करना. Okay, ready? Ready, 1, 2, 3. Okay, சேகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைஃப் இருக்கு. சோ நைஃப் சரிதா. சோ இந்த நைஃப் யூஸ் பண்ணி தான் அவருடைய கையை கட் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு இது சார். சோ விசிபிள் ஆகுதா? அப்படியே ஒரு பக்கமா காமிங்க உங்களுக்கு. சோ விசிபிள் ஆகுதா இல்லையா? பிளட் வந்துருச்சா? ஓகே, சோ எப்படி அந்த பிளட் வந்துச்சு? எப்படி வந்தது? ஓகே, சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் கெமிஸ்ட்ரி சொல்லுவோம். நம்ம மூவிஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா? சோ மூவிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க? ஒருத்தர் ஷூட் பண்றப்போ இல்ல கட் பண்றப்போ பிளட் வருது இல்லையா? சோ அதை யூஸ் பண்ற அதே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ இவரோட கையில பிளட் வந்து வரைச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து ஒரு சேட்டலைட் செஞ்சு அனுப்பணும் அப்படின்ட்டு இல்லை. இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க உங்கள் குழந்தைங்க செஞ்ச ரோபோட்டிக் இனோவேஷன் லேப்ல ரெடி பண்ண ஒரு சேட்டலைட் தான். ஓகேவா? ஸோ கவுண்டன் கொடுக்கலாமா? ரெடி? 5, 4, 3, 2, 1, fire! So, அதோடைய டேட்டாஸ்லாம் இங்கே மானிட்டர் ஆகிட்டு இருக்கு.